Okay, on the last class we have discussed about the Route 53 of Amazon Web Services. So what is domain name server, and why we use domain name server, what are the types, and today what we'll do, uh, we'll talk about all the records of domain name server, and we'll talk about the types of the failover cases. So he basically divided his domain name service into five different types, and he called the types as routing policies, how the traffic should route uh, by using this domain name server. Okay, after entering into this Route 53 service of Amazon Web Services, so this domain name services is global, and it is not restricted to any region or zone. This is completely this is completely global. And also I said you that after entering a record or after creating a record with any one of the domain name server, it takes 72 hours to get replicated throughout the world, or what are all the remaining domain name servers. So it takes 72 hours to replicate that record with all other domain name servers in the world, a maximum. So from this console, from this Route 53 console, we can register the domain. I mean, we can purchase the domain. We can check the availability of the domain, whether it is available or not. Here, by entering the domain name, we can check the availability of the domain, and if it is available, you can purchase the domain, whether you want this domain name with .com extension or .co, .info, .me, .net. After purchasing this domain name, you have to create a hosted zones. Hosted zones are nothing but where this it's a complete information of this domain, where the server of this domain is hosted. Hosted అంటే లైక్ అండి, ఇప్పుడు నేను ఒక, ఇట్స్ లైక్ ఏ సినారియో. నో ఐ am hosted, ఈ ఫ్లాట్ వచ్చేసి మా ఓనర్స్ది. ఐఎమ్ హోస్టెడ్ ఇట్ ఫర్, ఐఎమ్ పేయింగ్ ద రెంట్ ఫర్ 1 month and I am hosted on this flat. Similarly, every server will host on every website will host on each server. So we have to provide the information of what domain, example.com or ravi.com ఈ డొమైన్ ఏ సర్వర్లో హోస్ట్ అయ్యింది, ఆ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి, like the details we have to enter in these hosted zones. Before entering these details in the hosted zones, first we have to create the hosted zone. So let us create one hosted zone. Entering into the hosted zones. How to create hosted zones? Click on that button, create hosted zones, and on the right side you can see domain name, for which domain name you are going to create the hosted zone. Specify the domain name. Let us say testclass.com. I don't have this domain. Let us see for this some scenarios. So I wanted to create a domain name for testclass.com on a hosted zone. Any comments? It's like for what purpose we created, and so when created for testing. Okay, what is the type of hosted you're going to, అంటే ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ హోస్టింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఈ డొమైన్ ని? పబ్లిక్ హోస్టింగ్ అంటే, పబ్లిక్ అంటే ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్ టు వరల్డ్, ఎవ్రీబడి కెన్ సీ ఇట్. If somebody from the world types in his browser testclass.com and type చేస్తే, then whatever the website you host to this domain will load to on their browsers. That is what public. Private ఏంటి అంటే, లేదు, ఈ వెబ్సైట్ ఓన్లీ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు మై ల్యాన్,
Amazon VPCs. Private host zone for Amazon VPCs, public hosted zone for complete internet and all over the world. Before going to public, we have to make sure that we have purchased this test class domain. Test class domain అనేది ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, we have to purchase it. We have to register this by paying $12. So it's our choice, public or private. మనం ఎలా ఏది చూస్ చేసుకున్నా నెక్స్ట్ స్టెప్స్ అనేది సేమ్గా ఉంటుందండి. విల్ గో ఫర్ ప్రైవేట్. సో ప్రైవేట్లో ఏంటి అంటే, ఓకే ప్రైవేట్ చూస్ చేశారు, మీ దగ్గర చాలా ప్రైవేట్ రీజియన్స్లో చాలా రీజియన్స్లో చాలా ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ రైట్? సింగపూర్లో ఓన్లీ ఐ హ్యాడ్ 7 రీజియన్స్. ఐర్లాండ్ ఐ హ్యాడ్ సింగపూర్ రీజియన్లో ఐ హ్యాడ్ 7 ల్యాండ్స్ అండి, 7 VPCs. ఇన్ ఐర్లాండ్ రీజియన్ ఐ హ్యాడ్ 5 VPCs అండి. ముంబైలో ఒకటి, ప్రతి రీజియన్లో ఒక VPC ఉంది. బై డిఫాల్ట్ VPC వాడు క్రియేట్ చేసి ఇచ్చింది. సో ఆ VPC ఐడి అన్న లేదంటే రీజియన్ అన్న స్పెసిఫై చేయండి అని అడుగుతున్నాడు. లెట్ us సే ఐ వాంటెడ్ టు హోస్ట్ దిస్ డొమైన్ నేమ్. ఈ డొమైన్ నేమ్ని నేను రిజిస్టర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎక్కడ రిజిస్టర్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే వన్ ఆఫ్ మై ప్రైవేట్ ల్యాండ్ ఆఫ్ సింగపూర్ రీజియన్. సో లెట్ మీ సీ in which VPC I wanted to host. I'll open the main console part of Amazon Web Services. I'll shift to Singapore region. Oh, right away I was in Singapore region. I'll go for VPCs. So I had 7 VPCs. These are all the 7 VPCs. Click on the 7 VPCs. So these are all the 7 VPCs. ఆ VPCస్కి నేను నా రిమెంబరెన్స్ కోసం ఇచ్చుకున్న నేమ్స్ ఇవి. అండ్ VPC ID is a unique ID given by Amazon Web Services. There ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడంటే he is asking the VPC ID. ఎన్ని VPCs ఉన్నాయండి? టోక్యోలో ఒక VPC ఉంది, ఏషియన్ పెసిఫిక్లో ఒక VPC, ముంబైలో ఒక VPC, సింగపూర్లో ఏ VPC ఐడిలో మీరు ఇది లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నారు? సో I wanted to go with this first VPC, first hyphen VPC. Okay, so copy the VPC ID, or remember 1E5A8. I'll remember the last 5 digits, 1E5A8. So Singapore lo 1E5A8. Here it is. In Asian Pacific Singapore region, here it is. So in this VPC, in this LAN, sorry, I wanted to create one hosted zone. Okay, so create. So I created here. So after creating, by default it creates some records, and so our records enti, just click on it. So by default what it did, it created one SOA type of record and NS record. రెండు రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంది. So before we talk about these records, let us go through an overview of what are all the types of records, what are their uses. We'll go through it. So ప్రతి డొమైన్ నేమ్ సర్వర్కి, ప్రతి నేమ్ సర్వర్కి it maintains a records. Okay, the types of all the records are I'll try to create a new record. Create record set. From here I can see the types. So these are all the, here you can see the list. These are all the different types of records. And so we'll talk about one by one. The first is a record. Why we use a record? We use a record for pointing the domain name to IP address.
testclass.com అనే డొమైన్ నేమ్ ఆ వెబ్సైట్ ఏ ఐపీ అడ్రస్లో ఉంది 54.69.7.86 ఎగ్జాంపుల్. సో that is about a record, cname record. Like this, under the A records, we create records like this. mail-01 అనేది ఇక్కడ ఉంది. మెయిన్ రికార్డ్ వచ్చేసి సంథింగ్ ఉంటుందండి, లైక్ mail-01.testcase.com అనే వెబ్సైట్ వచ్చేసి ఈ ఐపీ అడ్రస్లో ఉంది. mail-02.testcase.com అనే వెబ్సైట్ వచ్చేసి ఈ ఐపీ అడ్రస్లో. ఇలా we can create n number of A records, but we cannot create multiple points అంటే multiple IP addresses to one A record. ఓకే, ఇవి ఏంటి అంటే బ్లాగ్ mail-1 mail-2 ఏంటి అంటే those are all the subdomains of main domain. ఫస్ట్ we have to create a record for main domain. మెయిన్ డొమైన్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ testcase.com అనేది మెయిన్ డొమైన్, మన పేరెంట్ డొమైన్. సారీ, testclass.com అనేది మన పేరెంట్ డొమైన్. ఫస్ట్ విల్ క్రియేట్ ఏ రికార్డ్ ఫర్ పేరెంట్ డొమైన్. నేమ్ testclass.com అనేది నేమ్. పేరెంట్ డొమైన్కి ఏం పెట్టండి, నేమ్. ఏదైనా నేమ్ పెట్టాను అనుకోండి అది సబ్ డొమైన్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ విల్ క్రియేట్ ఏ రికార్డ్ ఫర్ ద పేరెంట్ డొమైన్ అండ్ టీటీఎల్ ఏంటి అంటే టైమ్ టు లీవ్ అండి. వాట్ ఈస్ టైమ్ టు లీవ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ if I try that website in my browser, if that website doesn't loads in 300 seconds, it stops from the web server end. This domain name server stops the request. అంటే only under this 300 milliseconds, if the website doesn't respond, then it will stop this request. ఈ డొమైన్ నేమ్ సర్వర్ అనేది ఈ వెబ్సైట్ ఇక్కడ ఉంది అనేదాన్ని మళ్ళీ చెప్పదండి. again the fresh request comes, then only it tells okay, this is where the domain name. So for that we'll specify, for every record we will specify the time to leave seconds. So by default 300 ఉంటుంది, no problem, we can keep 300, 600, 900 ఏంటి అంటే ఎక్కువసేపు లోడ్ అవుతుంది అంటే వెబ్సైట్ బిజీగా ఉందండి ఇప్పుడు. సో దానికి కొత్త రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అది ఒక వెబ్సైట్ వచ్చేసి 1000 రిక్వెస్ట్ సర్వ్ చేస్తుంది అండ్ మీది 1001 రిక్వెస్ట్. సో అది లోడ్ చేయడానికి వెబ్సైట్ చాలా బిజీ ఉంది, ప్రాసెసర్ హెవీగా పోయింది, ర్యామ్ హెవీగా పోయింది, ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్స్. అలాంటప్పుడు ఈ డొమైన్ నేమ్ ఏంటి, ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ కోసం వెబ్సైట్కి పంపిస్తుంది. ఆ 300 millisecondsలో ఆ వెబ్సైట్ రెస్పాండ్ రాకుంటే ఆ కనెక్షన్ని టర్మినేట్ చేసి మీకు పేజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఆర్ ద వెబ్సైట్ ఈజ్ టూ బిజీ అని బ్రౌజర్లో ఒక పాపప్ మెసేజ్ వచ్చేటట్టు చేస్తుంది. సో వాల్యూ, ఈ testclass.com అనే డొమైన్, వేర్ ఇస్ దిస్ రికార్డ్ ఇస్ లొకేటెడ్, వేర్ ఇస్ దట్ డొమైన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ సర్వర్లో పెట్టారు ఆ వెబ్సైట్, ఆ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. లెట్ us say 54.169.4.49. We are assuming that we had a website, we have deployed or we have hosted this testclass.com అనే వెబ్సైట్ని ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఉన్న సర్వర్లో హోస్ట్ చేసామని we are creating. So we have specified. Second, we have to specify the routing policy. Routing policy ఏంటి అంటే, so how to reach this request to the server, and after reaching this request to the server for loading the website, how the website should serve. దీంట్లో he divided the routing policies into 5 types. One is సింపుల్ ఏంటి అంటే మీ హిట్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి వెళ్తుంది, testclass.com అని మీ బ్రౌజర్లో టైప్ చేసినప్పుడు. దెన్ testclass.com DNS server will resolve the name of the testclass.com to IP address 54.168.6.78. ఇక్కడ ఉందని మీకు రిక్వెస్ట్ చెప్పి it will forward that request to that particular server's IP address. From that server IP address, the website will be served to your browser. That is of simple routing policy. Next, weighted routing policy. Let us assume you have multiple servers. I'll draw a diagram for you.
Assume this as a client browser, and this is the DNS server, and this is the real web server, where our website is hosted. Okay, so whenever you type something on this browser like www.testcase.com or testclass.com and domain name type చేసినప్పుడు the first what it does, this DNS, your browser or your computer will send that request to DNS server for looking up where exactly on which IP address the website is hosted. అంటే మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావాలండి అందరికీ. నేను చెప్తున్నాను వెబ్సైట్లో www.com అన్నప్పుడు వెంటనే నా ల్యాప్టాప్ వచ్చేసి డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చెక్ చేస్తుందని చెప్తున్నారు. అసలు ఫస్ట్ నా ల్యాప్టాప్కి డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఎక్కడుందని ఎలా తెలుసు? ద థింగ్ ఇస్ దట్ వైల్ స్పెసిఫైయింగ్, లెట్ మీ షో యూ మై డిఎన్ఎస్ సర్వర్. మీ కంప్యూటర్లో వైఫై దగ్గర కానీ అదే నార్మల్ ఈథర్నెట్ కేబుల్తో మీరు కనెక్ట్ అవుతే దాని మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఓపెన్ నెట్వర్క్ అండ్ షేరింగ్ ప్రాపర్టీస్, under the under this connection type, under the properties, under the complete details you can see your DNS server. See, నాకు 3 DNS సర్వర్లు ఉన్నాయండి. My first DNS server is this, second is this, third is this. So this is all the DNS servers. ఈ సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి నాకు నా ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ guy has given me. సో ఆటోమేటిక్గా ఈ డిఎన్ఎస్ సర్వీస్ నా రౌటర్ నుంచి తెచ్చుకుంది నా ల్యాప్టాప్. నా రౌటర్కి నా ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చాడు. లైక్ దిస్, in your computer also you can see the DNS server addresses. Maybe ఇక్కడ నాకు నేమ్ ఉంది, ఇది is IPv6 version. This is IPv6. In your case you may see IPv4 version, IP addresses ఉండొచ్చు. Like this, my computer knows, oh, whenever I type something on my browser, then the request goes to this DNS server, the first DNS server ఇది. Second is this, third is this. ఒకవేళ ఫస్ట్ రెస్పాండ్ అవ్వకుంటే then my computer sends the same request to second DNS server. సెకండ్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్లో చెక్ చేస్తుంది, testplace.com ఆ వెబ్సైట్ ఎక్కడ ఉందో ఐపీ అడ్రస్ మీ దగ్గర ఏమో తెలుసా మీకు అని మీ రౌట్ టేబుల్లో చెక్ చేసుకోండి. లేదు, దెన్ ఇట్ సెండ్స్ ద సేమ్ రిక్వెస్ట్ టు థర్డ్ వెబ్ సర్వర్, డిఎన్ఎస్ సర్వర్. సో ఇఫ్ థర్డ్ knows that, then it will say, oh, I know this website is located some so and so IP address. Like that, after every computer or every laptop, after entering your website in your browser, then it looks up first for the DNS server, whether the DNS server knows where exactly the website is located or the IP address of website is located. Then it will reach the website. Then your request will reach the website. Then website will serve, this web server will serve the website to your browser. No, sorry, to your browser. Okay. This is what we call it as simple routing policy, and this we call it as simple routing policy. Second routing policy. ఏంటి సెకండ్ రౌటింగ్ పాలసీ వాడు ఇచ్చాడు? హీఈస్ సేయింగ్ weighted 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 అంటే ఏంటి అంటే, I'll tell you. Assume that this is client, DNS server, and for failover cases కానివ్వండి ఆర్ మీకు లోడ్ ఎక్కువ వస్తే వెబ్సైట్ సర్వ్ చేయడానికి, let us assume you had multiple web servers. Web server 1, web server 2.
generally what happens, ఈ వెబ్ సర్వర్ 1 అనేది ఎప్పుడు యాక్టివ్లో ఉంటుంది, వెబ్ సర్వర్ 2 అనేది ప్యాసివ్లో ఉంటుంది. We call the web server 1 as primary web server. This is secondary web server. So ఇది స్లీప్ మోడ్లో ఉంటుందండి. Always this will be in the sleep mode, or we can say hibernate mode. So basically what happens, client raises a request for serving the website and the request sends to DNS server. DNS server will resolve the website and it will say, oh, the website is located here, go and get that website from here. Then the website serves to this client. So consider a scenario where the utilization of this web server went maximum level. ఈ వెబ్ సర్వర్ యూటిలైజేషన్ వచ్చేసి maximum అయింది. Then you need another web server to serve the same website. On that cases, what you'll do, you'll launch another web server. You made this secondary web server to active mode, and you'll serve what are all the next coming requests, the new coming requests for website. You'll serve like this. So your two web servers will serve actively serving your website to the clients, n number of clients. ఇలాంటి కేసెస్లో, so how the traffic should deviate, on what weight policy the traffic should deviate, how this DNS server has to deviate the traffic. So what is here in DNS server, you'll specify the weighted policy ante you'll say what are all the requests, what are all the 100% of requests వస్తున్నాయి అనుకోండి, దాంట్లో you'll specify the first 60% of requests should serve through this primary web server and the remaining 40% should serve from the secondary web server. Or you can specify first 80% of all the requests what I'll get, that has to be forwarded to the primary web server, and the remaining 20% has to be forwarded to the secondary web server. Like that, you are specifying the weight, you are specifying the weight of traffic, you are specifying the load weight. This is what about the weighted policy. See, when I click on weighted policy, so it is asking for the weight value. So the third policy is latency. I'll tell you. Consider a scenario where client is in India and your server is in, assume that you had same website server, మల్టిపుల్ వెబ్సైట్ సర్వర్స్ ఉన్నాయండి. మీరు ఎలా లాంచ్ చేశారంటే, ఒక సర్వర్ వచ్చేసి సింగపూర్లో, ఇండియాకి దగ్గరలో ఉన్న మన డేటా సెంటర్ ఏంటి సింగపూర్లో ఒక వెబ్ సర్వర్ పెట్టారు, అండ్ you had the similar web server with similar website in another region, Tokyo. Why? Assuming that మీరు ఏమనుకున్నారంటే, జనరల్గా ఆర్కిటెక్ట్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఒకవేళ సింగపూర్ రీజియన్ మొత్తం క్రాష్ అయినా నా వెబ్సైట్ డౌన్ అవ్వద్దు, బికాస్ నా వెబ్సైట్ అంతా వరల్డ్ అంతా సర్వ్ చేస్తుంది. సో I wanted to have my website in multiple web servers and that web server should located in multiple regions across the world అనే కాన్సెప్ట్తో ఆర్కిటెక్చర్ ఆ వెబ్సైట్ని డిజైన్ చేశాడండి. ఆ వెబ్సైట్ ఎలా డిప్లాయ్ అవ్వాలి ఏంటి అని ఒక ఆర్కిటెక్ట్ని డిజైన్ చేసి ఇచ్చాడు. So similarly, according to his architecture, you had multiple web servers. ఆ మల్టిపుల్ వెబ్ సర్వర్స్లో కూడా వెబ్సైట్స్ అనేది సేమ్ వెబ్సైట్స్ ఉంటుందండి, బట్ those are located physically on different regions. So assume that, so we are talking about which policy? We are talking about, okay, latency. So client, so నేనేం చేస్తాను, నేను ఇండియాలో ఉన్నాను. So when I type testbase.com, the website, so from which web server the website has to be loaded?
Let us assume the website can load from both web servers. But Sokyo సింగపూర్ అనేది ఇండియాకి దగ్గరలో ఉంది. The distance between the India and Singapore is less when we compare to the distance between India and Tokyo. So what happens? This website on the Singapore web server, whatever the website is hosted, that website will serve fast. ఆ వెబ్ సర్వర్ నుంచి వచ్చే వెబ్సైట్ మీ బ్రౌజర్లో చాలా ఫాస్ట్గా లోడ్ అవుతుంది కంపేర్ టు ద సేమ్ వెబ్సైట్ దట్ ఈస్ హోస్టెడ్ ఆన్ టోక్యో రీజియన్. That latency, the time difference, we call it as latency. So if I choose the latency on routing policy, so first what it does, whenever you type testbase.com అని ఇండియా నుంచి టైప్ చేస్తే it will ping, it will the request ఆ DNS సర్వర్కి తెలుసు మల్టిపుల్ వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ రీజియన్స్లో ఉన్నాయి, ఆ క్లయింట్కి దగ్గరలో ఏ రీజియన్ ఉంది అని ఆ లేటెన్సీ చూసుకొని ఆ లేటెన్సీ ప్రకారం from that server which is near to this client, from that server the website will get load. That is what of this latency policy. Third policy. Fourth policy, failover policy. Failover policy అంటే ఏంటి అంటే assume this is client and this is DNS server. అంటే మన కాన్సెప్ట్లో AWS Route 53 and you had multiple websites, web server active, web server passive. Assuming that you are serving the website to the clients or to the world through the active web server. Okay, and what if this web server goes down? There should be a failover web server for that, right? This is what the failover web server in such cases when this active website gets down, ఈ వెబ్ సర్వర్ క్రాష్ అయినా రెస్పాండ్ అవ్వకుండా షట్ డౌన్ అయినా అప్పుడు ఏమవుతుంది, వెంటనే the next traffic will go to the secondary web server and the failover web server, and from this web server the website will get served to the clients. This is what we call it as failover routing policy. This is one different routing policy. And next, fifth, geolocation. Geolocation is nothing but so you wanted the website such a way that you wanted to restrict that website only to one region. If you wanted to restrict that website only to India, then you can choose the routing policy of that website such a way that it should serve only, this website should serve only to region Indian people. Here I can see if I choose for geolocation, to which location this website you wanted to serve, whether Africa, Antarctica, United States of Arabs, Afghanistan, America, Belgium. If I select Canada, only this website will get served only to Canada. బయట నుంచి ఎవరైనా యాక్సెస్ చేస్తే then it will showcase you are not authorized. This website will not serve to your country. This is a private website restricted to only this region. Like this, it will pop up a message. This is what all 5 different routing policies on serving the website to the clients through a record or whatever the record it is. Okay. Any doubts on this 5 records, 5 routing policies? And guys, any doubts you had?
See, it's not like mandatory that failover cases లో failover routing policies కి both websites, primary website, I mean active website and the passive website should be on the same region. We can keep the active website at Singapore and we can keep the passive website at Tokyo region. And we can write a failover policy on that. Similarly, we can write another policy. What? Latency policy. అప్పుడు ఏమవుతుంది, టోక్యోలో ఉన్న రీజన్, టోక్యోకి జపాన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే వెబ్సైట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి యాక్టివ్ వచ్చేసి ఆ టోక్యోలో ఉన్న రీజన్ సర్వర్ నుంచి సర్వ్ అవుతుంది. ప్యాసివ్గా సింగపూర్, అది ఫెయిల్ అవుతే సింగపూర్ నుంచి ఫెయిల్ ఓవర్ పాలసీ. లేటెన్సీ ప్రకారం ఫెయిల్ ఓవర్ పాలసీస్ని వీ హ్యావ్ టు సెట్ ఆల్ దిస్ సినారియోస్ వైల్ క్రియేటింగ్ ద డిఎన్ఎస్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్. అంటే ఇదంతా ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ గాయ్ హ్యాస్ టు డిజైన్ అండి హౌ మై వెబ్సైట్ షుడ్ సర్వ్, what priorities I have set to my I wanted to set to my website. Serving the website fast is my first priority. If that is my first priority, I'll keep the routing policy as latency. Or ఫాస్ట్ సర్వింగ్ నా ప్రయారిటీ కాదు, అట్లీస్ట్ వెబ్సైట్ అయినా లోడ్ అవ్వాలి అనే కేసులో ఐల్ గో ఫర్ ద రౌటింగ్ పాలసీ ఫెయిల్ ఓవర్. నాకున్నది ఒకటే వెబ్సైట్, ఆ వెబ్ సర్వర్ ఆన్లో ఉంటే ఆ వెబ్సైట్ ఆన్లో ఉంటే వెబ్సైట్ సర్వ్ కావాలి, అది డౌన్ అయితే వెబ్సైట్ డౌన్ కావాలి అనే సినారియోలో విల్ గో విత్ సింపుల్ రౌటింగ్ పాలసీ. No, I wanted to serve this website only to some region, to restricted region. Then you go with routing policy geolocation. And while designing this, how you wanted to serve this website, on what basis, this architecture guy has to design this. He has to design this, and you are the implementers. Okay? And కొన్ని సినారియోస్లో ఎలా ఉంటుందంటే my website has to serve only to India, and I'll go with routing policy geolocation. And my website should have both active and passive failovers, and I'll go with both geolocation routing policy record. I'll create a record with routing policies geolocation, and I'll create a similar a record with routing policies failover. Assume that నాకు ఇండియాలోనే రెండు సర్వర్స్ ఉన్నాయి. Then I'll create a routing policies with latency. ముంబైలో ఉన్న వాడికి ముంబైలో ఒక సర్వర్ పెట్టాను, బెంగళూరులో ఒక సర్వర్ పెట్టాను. ముంబై చుట్టుప్రక్కన వాడన్నట్టు నా వెబ్సైట్ లోడ్ చేస్తే ఫస్ట్ ముంబైలో ఉన్న సర్వర్ వాడికి లోడ్ అవ్వాలి. అంటే వీ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ రౌటింగ్ పాలసీస్ ఆన్ సేమ్ ఏ రికార్డ్, సేమ్ వెబ్సైట్. కాకపోతే ఏది ఫస్ట్ అనేది వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై. టాప్ ప్రయారిటీలో ఏది సర్వ్ చేయాలి, టాప్ ప్రయారిటీలో ఫస్ట్ ఏది సర్వ్ చేయాలి, మినిమం ఫెయిల్ ఓవర్ సర్వ్ చేయాలి. సెకండ్ ప్రయారిటీ వచ్చేసి ఫెయిల్ ఓవర్, వెబ్సైట్ లోడ్ అవుతుంది అంటే లేటెన్సీ సర్వ్ చేయాలి. థర్డ్ ప్రయారిటీ వచ్చేసి జియోగ్రఫికల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టాలి. లైక్ దట్ architecture guy he'll think about it and he'll give the implementation plan, and you have to implement, you have to write, you have to create these routing policies with Amazon Web Services. This is of a record. So any doubts on this a records, guys? From Arun, he messaged me, no doubts he has. Okay, what about others? Bhavin, do you have any doubts? Kishore, Naveen, Ravi, Srikanth, have you understood all this 5 routing policies? Do you have any doubts on this 5 routing policies? It's clear cut. Okay. Okay, I'll assume that it is clear to everyone. And we'll proceed to next health checks.
సో వాట్ ఈస్ హెల్త్ చెక్ అంటే, let me tell you. You have client and you have DNS server. Between your web server and clients. So how does this DNS server knows if this website is fail? Let us assume you had multiple web servers and ఒక వెబ్సైట్ వచ్చేసి డౌన్ అయింది, వెబ్ సర్వర్ వచ్చేసి డౌన్ అయింది. హౌ డస్ దిస్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ నోస్ ఈ వెబ్ సర్వర్ డౌన్ అయింది అని ఎలా తెలుస్తుంది? Any guesses guys from your side? If it doesn't know the status of this website, if this DNS server doesn't know the status of this website, then what it will assume? It assume that a web server is still running. It will forward all the requests to this web server for loading this website to the clients. So in these scenarios, we had a concept called health checks. So from DNS server, we'll create health checks on web server. So what it will does, it will ping to the DNS server. Sorry, this DNS server will ping to your web server. Continuous ping చేస్తుందండి. ఇది లైవ్ లో ఉందా వెబ్ సర్వర్, లైవ్ లో ఉందా వెబ్ సర్వర్, లైవ్ లో ఉందా వెబ్ సర్వర్, లైవ్ లో ఉందా అని. ఆ పింగ్ కి రిక్వెస్ట్ వస్తే దెన్ ఇట్ విల్ అస్యూమ్, ఓ దిస్ వెబ్ సర్వర్ ఇస్ లైవ్. ఫర్ every second this domain name server will ping to your website. ఒకసారి ఏమవుతుంది, ప్యాకెట్ డ్రాప్ అయ్యో లేకుంటే ప్యాకెట్ మధ్యలో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చో ఒక ప్యాకెట్ ఒక పింగ్ రెస్పాండ్ అవ్వకపోయి ఉండొచ్చు. అలాంటి కేసెస్లో we cannot assume that web server is down. So we have to specify that if my web server does not respond to my 10 pings continuously, if my web server does not respond to 2 minutes of my pings, 2 minutes in ping పెట్టినా continuously respond అవ్వలేదు అనుకోండి, then consider domain name server, you consider such a way that the web server is down and you start routing the traffic, client request traffic to secondary web server. And you'll write the rules on health checks. First you perform the health checks on web servers and what action should take if the health checks or the web server fails అనేది ఈ హెల్త్ చెక్, ఈ డిఎన్ఎస్ హెల్త్ చెక్ కాన్సెప్ట్ అండి. Here you'll create a health check. So type of the website where you wanted to create and which website you wanted to create. testcase.com అనే వెబ్సైట్ కి I wanted to create. So you wanted to create health check on what? అంటే 2 types of health checks ఉంటాయండి. ఆ వెబ్ సర్వర్ పైన హెల్త్ చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారా, ఆ వెబ్ సర్వర్లో ఉన్న వెబ్సైట్ పైన హెల్త్ చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ వెబ్ సర్వర్ క్రాష్ అవుతుంది. In sometimes what happens, only the application that is running the website under your server బానే ఉంటుంది. ఆ సర్వర్లో ఆ వెబ్సైట్ లోడ్ చేసే అప్లికేషన్ పేరు ఏంటి అంటే, లెట్ us say ఎగ్జాంపుల్ అపాచీ అని ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుందండి. ఆ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసే సర్వర్లో దాంట్లో వెబ్సైట్ పెడితే అప్పుడు ఆ అప్లికేషన్ ఆ వెబ్సైట్ని మల్టిపుల్ అంటే క్లయింట్స్కి సర్వ్ చేస్తుంది. అజ్యూమ్ దట్ యువర్ వెబ్ సర్వర్ ఇస్ గుడ్, but that mediator between your website and your web server, the Apache అప్లికేషన్ అనేది క్రాష్ అయిపోయింది. అప్పుడు మీ వెబ్సైట్ డౌన్ అవుతుంది. బట్ ఈ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఏంటి, మీ వెబ్ సర్వర్కి పింగ్ చేస్తుంది, కానీ అక్కడ వెబ్సైట్ డౌన్ అయింది, అప్లికేషన్ క్రాష్ అయ్యి. సో అలాంటి సినారియోస్లో there is another second type of health check and we call that health check as domain name. IP based ఏంటి అంటే, it will ping to the IP address of your server. డొమైన్ నేమ్ ఏంటి అంటే, ఆ డొమైన్ నేమ్ లో హోమ్ పేజ్ ఉంటుంది కదా, ఆ హోమ్ పేజ్ ని పింగ్ చేస్తుంది ఆన్ పోర్ట్ నెంబర్ 80. www.testpace.com అనే వెబ్సైట్ /home అనే పేజ్ పింగ్ చేస్తుంది. ఆ పేజ్ లోడ్ అవుతే ఆ వెబ్సైట్ ఓకే ఉన్నట్టు. సో యూ కెన్ స్పెసిఫై which kind of
monitor you wanted to applicable on this endpoints అంటే వెబ్ సర్వర్. ఆ ఎండ్ పాయింట్ ఏంటి? testcase.com. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎండ్ పాయింట్. సెకండ్ ఈజ్ స్టేట్ ఆఫ్ క్లౌడ్ వాచ్ అలారం. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒకవేళ ఆ వెబ్ సర్వర్ మీ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్లో ఉందనుకోండి, ఫస్ట్ కేస్ ఏంటి అంటే ఎండ్ పాయింట్ మేబీ అజ్యూమ్ దట్ you are using only the Route 53 DNS service of Amazon Web Services and you had the website at your office or some other, maybe with some other competitor of Amazon Web Services, maybe Microsoft Azure. On such cases ఈ ఎండ్ పాయింట్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది. లేదు, ఈ సెకండ్ స్టేట్ ఆఫ్ క్లౌడ్ వాచ్ అలారం ఏంటంటే, లేదు అజ్యూమ్ దట్ యూ హ్యాడ్ ఏ వెబ్ సర్వర్ విత్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఓన్లీ అండ్ యూ హ్యావ్ ఎనేబుల్డ్ ద మానిటరింగ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్, దట్ ఈస్ క్లౌడ్ వాచ్. చెప్పాను నిన్న, క్లౌడ్ వాచ్ అనేది ఒక మానిటరింగ్ సర్వీస్ అండి. అది ఏదైనా సర్వర్ పైన ఏదైనా ఇన్స్టెన్స్ పైన ఆ మానిటరింగ్ సర్వీస్ ఎనేబుల్ చేస్తే ఆ ఇన్స్టెన్స్ కంప్లీట్ యూటిలైజేషన్ రిపోర్ట్, సిపి యూటిలైజేషన్, మెమరీ యూటిలైజేషన్ అన్ని ఒక గ్రాఫ్లో తీసుకొచ్చి మీకు చూపిస్తుంది. ఆ యూటిలైజేషన్కి ఒక థ్రెషోల్డ్ మీరు పెట్టుకోవచ్చు. ఆ థ్రెషోల్డ్ క్రాస్ అవుతే వెంటనే ఏమవుతుంది, ఆ క్లౌడ్ వాచ్ మీకు ఒక మెసేజ్ కానివ్వండి, ఈమెయిల్ కానివ్వండి ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది. అంటే such kind of alarms you wanted to create. అలా క్లౌడ్ వాచ్ కి ఏమన్నా he's saying if you had a web server with our Amazon Web Services and you have enabled cloud watch above it, then specify the alarm for it. So if the alarm raises on that web server, then I'll stop considering that the web server is down and I'll start deviating the traffic to secondary web server అని కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. ఓకే, this is what about health checks. So guys, any doubts on the health checks concept? అందుకే బేసిక్గా డాష్బోర్డ్లో ఏమిచ్చాడు, హెల్త్ చెక్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ that does the performance monitoring, availability and performance monitoring. Availability, whether the web server is available or not. If available, what is the web server's utilization, the performance of the web server. So these health checks will monitor the web server's availability and the performance of the web server. Second is DNS failover. ఒకవేళ ఫెయిల్ఓవర్ అయితే ఏంటి, సెకండ్ ఎక్కడికి ఏం చేయాలి యాక్షన్ అని డిసైడ్ చేసేది హెల్త్ చెక్స్. So any doubts guys? Arun, any doubts on this concept? Health checks, regarding the health checks concept? No. No. And you, Bhavin? No. What about you, Naveen? No. You, Yeah. you both guys names are similar, yeah. It's Bhavin and Naveen. And here also Srikanth and Srinivas. Yeah, hi. Clear guy. I can even compare myself, Karthik and Kishore. Don't worry. So next traffic is about next topic is a traffic flow. Traffic flow is something మనం ఇందాక ఆప్షన్స్ అన్ని ఆప్షన్స్ చూసాం. వాట్ ఆర్ ద రౌటింగ్ పాలసీస్, what are the failover cases, what are the 5 types of this routing policies: failover, geolocation, wait, simple, latency. And health checks, వెబ్ సర్వర్ మీద పింగ్ చేయడం అండ్ లేదా వెబ్సైట్ మీద పింగ్ చేయడం, ఆర్ ఇఫ్ ద వెబ్సైట్ ఈస్ విత్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, we'll get these notifications from this CloudWatch. If the CloudWatch triggers the alarm, this domain name server will consider that
there is something problem with this server. 3 months. వెళ్ళిపోవాలి నాకు 3 months. నాకు ఏసీ అంటే సంవత్సరం. This is about this hosted zones and health checks. Now we'll talk about traffic flows. How the traffic should flow from the website to the client. How the traffic should come from the client to the website. We'll talk about this. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అండి. పెద్ద లాజిక్స్ ఏముండవు. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న లాజిక్స్లో ఒక డయాగ్రామటికల్ ఫార్మ్స్లో వీ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ ఇట్. See, ఇది ఒక శాంపుల్ డయాగ్రామ్ వాడు ఇచ్చాడు. Let us assume you have created a DNS record of type A and you added on the type A failover rule. Primary and secondary. ఈ primary fail అవుతే secondary వెబ్సైట్ సర్వ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ప్రైమరీకి ఏం చేశారు, మళ్ళీ మీరు వెయిటెడ్ రూల్ యాడ్ చేశారు. నేను ఇందాక చెప్పాను, సి ఫర్ ఎవ్రీ ఏ రికార్డ్ యూ కెన్ యాడ్ మల్టిపుల్ రౌటింగ్ పాలసీస్. హియర్ ఇక్కడ ఏం చేశానంటే వీడు 3 రౌటింగ్ పాలసీస్ యాడ్ చేశాడు. ఫస్ట్ రౌటింగ్ పాలసీస్ ఏంటి, ఫెయిల్ ఓవర్ పాలసీ. ప్రైమరీ ఫెయిల్ అవుతే సెకండరీ ఫెయిల్. ప్రైమరీ ఇంకా ఉంటే ప్రైమరీలో 2 వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి వీడికి, వాటి పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ వెబ్సైట్ ఒక 100% ఆఫ్ అంటే ఒక 1000 రిక్వెస్ట్ ఆ వెబ్సైట్ 1000 క్లయింట్స్ ఆ వెబ్సైట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ 90% క్లయింట్స్కి ప్రైమరీ వెబ్సైట్ నుంచి వెబ్సైట్ సర్వ్ చేయి. సెకండ్ 10% ఆఫ్ క్లయింట్స్కి సెకండరీ వెబ్సైట్ నుంచి సర్వ్ చేయి అని చూసారు. ఇక 90-10 అని ఇచ్చాడు. ఆ వెబ్సైట్స్ ఎక్కడున్నాయి, ఈ ఎండ్ పాయింట్స్లో బిహైండ్ ద ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్. మళ్ళీ or you can say I wanted to say one thing with Amazon Route 53 is something related to domain name server. So there is another service, as I said, storage లో బేసిక్గా 2 types ఉంటాయి, elastic block storage and object storage. Object storage ఏంటి అంటే we'll call S3 when it comes to Amazon Web Services, simple storage. ఆ స్టోరేజ్లో ఏంటి అంటే we can host the static websites అండి. ఒక వెబ్సైట్కి ఒక వెబ్ సర్వర్ మీరు ఏదైనా వెబ్ సర్వర్ డిజైన్ చేయాలనుకోండి, ఒక వెబ్ సర్వర్ బిల్డ్ చేయాలనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ అజ్యూమ్ దట్ యూ హ్యాడ్ ఎ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ and you wanted to serve that static website to the world. In that case, it is not mandatory with Amazon Web Services that you have to build a web server. Just you upload your static website to the S3 bucket. S3 bucket లో మీరు స్టాటిక్ వెబ్సైట్ కి అప్లోడ్ చేసినట్టయితే you can serve that static website to the world for through this S3 bucket. So you don't have to bother about the web server, operating system about the web server, and Apache. What application is handling this website? Apache, Tomcat, or else WebSphere, or Microsoft IAS7 Internet Information Service application. You don't have to bother about on which application you have hosted this website and you're serving this website to the world. Just upload your static website to my S3 bucket and I'll provide you a URL. You put that URL in your DNS server saying that my website is located here. Such cases lo he said endpoint is value S3. Okay, so we'll create one traffic routing policy. Create traffic policy. Policy name, let us say test case, and version 1 we can change as our required. ప్రతిసారి క్రియేట్ చేశారు, లేదు నాకు సెకండ్ టైం మార్చాలనుకున్నారు, మాడిఫై అయిన దాన్ని ఇట్ విల్ కన్సిడర్ అట్ వర్జన్ 2. It will maintain the version numbers on how you are modifying your routing policies every time. First test case scenarios. See, first in Japan every website key will start with a record. So a record. So let us assume you're creating a routing policy for testcase.com అనే వెబ్సైట్ కి ఏ రికార్డ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏ రికార్డ్
ఏ రికార్డులో ఫస్ట్ ఏ రౌటింగ్ పాలసీ రావాలి. 5 రౌటింగ్ పాలసీస్ ఉన్నాయని చెప్పాను. వెయిటెడ్, ఫెయిల్ఓవర్, జియోగ్రాఫికల్, లాటెన్సీ అండ్ సింపుల్. న్యూ ఎండ్ పాయింట్ అంటే సింపుల్. సో ఫస్ట్ you wanted to implement which routing policy? If I wanted to have only simple, okay, just specify the value of that ఏ రికార్డ్. testbase.com IP అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంది, ఆ సర్వర్ IP అడ్రస్ ఇచ్చేసేయండి. 54.169.7.46 అనేసి ఎగ్జాంపుల్ ఈ వెబ్సైట్లో ఉంది. అండ్ క్రియేట్ ట్రాఫిక్ పాలసీ అనే వెంటనే ట్రాఫిక్ పాలసీ క్రియేట్ అవుతుంది. నో, ఐ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ failover cases for my web server. నాకు మల్టిపుల్ వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. దెన్ గో విత్ failover కేస్. failover లో ఏంటి, ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ. So primary and secondary. For primary, the endpoint is this. The secondary also, you'll create the same endpoint. So like this, whenever some request comes to you, it checks first what is the primary server, secondary server. Is this health status of this primary server and secondary server is available or not? If so, where it is the primary server? You'll specify the IP address of the primary server. This is about failover cases, failover rules. And you want such a way that another policy, your first priority is not failover. Your first priority is geographical location. Go for geolocation rule. To which location you wanted to restrict your website? Africa. So where exactly the web server is located? Specify the value of that IP address of that web server. And apart from Africa, you wanted to serve this website to another location. Same website to India. You add another Asia, Asian countries, and another location. ఈ ఏషియన్ కంట్రీస్కి వెబ్ సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది, సేమ్ వెబ్ సర్వరా లేకుంటే డిఫరెంట్ వెబ్ సర్వర్ విత్ సేమ్ వెబ్సైట్? సో అనదర్ వెబ్ సర్వర్ కానీ వెబ్సైట్ సేమ్ ఉంది, అది ఏషియాలో ఉంది. లేదు, అది ఒకటే వెబ్ సర్వర్ ఉంది నాకు వరల్డ్లో. స్పెసిఫై ద సేమ్ IP అడ్రస్ ఆఫ్ వాస్ట్ యూ హావ్ ఫస్ట్ గివెన్. లైక్ దిస్ యూ కెన్ స్పెసిఫై ద ట్రాఫిక్ పాలసీస్ ఇన్ ఎ డయాగ్రామెటికల్ ఫార్మ్. అంటే ఎంత ఫ్రెండ్లీగా, ఎంత అండర్స్టాండబుల్ లెవెల్గా ఇచ్చాడు వీడు. కన్సిడరింగ్ ఈ వెబ్సైట్ వరల్డ్ క్లయింట్స్కి సర్వ్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ ద ప్రయారిటీ ఆఫ్ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్స్. నో, ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ టు గో సెకండ్ ప్రయారిటీ. మీరు ఫెయిల్ఓవర్ పెట్టుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి, గో ఫర్ ఫెయిల్ఓవర్ రూల్. జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్లో ఆఫ్రికాలో మళ్ళీ ఫెయిల్ఓవర్ పెట్టారు, ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ మీరు 2 సర్వర్స్ పెట్టారు. ఏషియాలో యూ ఆర్ నాట్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ఫెయిల్ఓవర్, యూ ఆర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ latency. Go with latency policy. Add array, what's going on? Latency rule to which region? Asia region. And after latency you wanted to go with another ఏంటి, weighted rule. You can go with weighted rule. Like this you can create the routing policy. అంటే మీ ఆర్కిటెక్చర్, how my website can serve the best to the client
with all this routing policies అనేది he has to think about with his uh, what we call great mind, and he has to design that. So as per the design, he'll provide you this diagram. Considering this diagram, or as per the inputs what he'll give you, you have to create this diagram. And when you click on this create traffic policies, all the traffic policies will get created on this. Route 53 service. This is how we'll write the traffic policies on web server, how the web server should serve to the client. So when you created అక్కడ క్రియేట్ అండ్ స్పెసిఫై చేసిన వెంటనే ఆ పాలసీస్ అన్ని ఈ హోస్టెడ్ జోన్లోకి వెళ్ళి అండర్ దిస్ వాట్ వెబ్సైట్ యూ హ్యావ్ స్పెసిఫైడ్ దేర్ టెస్ట్ కేస్ వెబ్సైట్ testclass.com వెబ్సైట్లో ఇక్కడ రౌటింగ్ పాలసీస్ అన్ని ఎవ్రీ పాలసీ వాట్ యూ క్రియేటెడ్ దేర్ విల్ గెట్ యాడెడ్ హియర్. ఇక్కడ కింద యాడ్ అవుతున్నాయండి, ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కదా అలా యాడ్ అవుతాయి వెళ్తాయి ఆర్డర్ వైజ్గా. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు రిజిస్ట్రేషన్ డొమైన్. నేను ముందే చెప్పాను డొమైన్స్ ఎలా కొనుక్కోవాలి. డాష్బోర్డ్కి వెళ్ళి నేను డొమైన్స్ కొన్నారనుకోండి, ఆ డొమైన్స్ యూ కెన్ సీ దట్ వాట్ ఆర్ ద డొమైన్స్ యూ పర్చేస్డ్. యూ కెన్ సీ దట్ డొమైన్ that you purchased on here, registered domains. If you have any registered domains, you can see that replication of the registered domains here. Or first what happens after you made a purchase, it will take for him this route Amazon guy or whatever big rock GoDaddy వాళ్ళకి కొంత టైం పడుతుందండి. Actually they have to register. They are brokers between you and the organization who is handling all these domain name servers. So they have to make this registration process from that organization. To undergo this registration process, it takes a day or 2 or 3 days of time. So we can see what exactly the status of your registration process అనేది from this pending request. So even though you purchased some domain, immediately it does not show up at your registered domains. For sometimes what happens, it takes some time for that. Then you can see the incomplete registered domains, that their status is under this pending requests. Okay, this is all about the Route 53 service. And guys, do you have any doubts on this Route 53 service? So see, building a website is ఒక పెద్ద కాంప్లెక్స్ అనుకుంటే డీలింగ్ విత్ ఇట్ ఇస్ కాంప్లెక్స్. అంటే how serving this website to the client, there is a very big topics we have to go under with. పాలసీస్ ఉంటాయి, రౌటింగ్ పాలసీస్ ఉంటాయి, 5 పాలసీస్. ఆ పాలసీస్ ఎలా రాయాలి, హోస్టెడ్ జోన్స్ హెల్త్ చెకప్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ఏ వెరీ big concept of Route 53. So if you understand this concept, you can design. Ante I said what is what, how it is helpful, where you can apply these policies ani I just gave an overview. If you do the practice with it, then you'll understand. So మీరు ఎలా చేయాలంటే after this class, you just assume yourself, or you just draw a architectural diagram, take your pen and paper in your hand, you just draw that you wanted to design your web servers and you wanted to host the websites on that web server and you want to serve it to the world. ఒక గ్లోబల్ డయాగ్రామ్ చేసుకోండి. జస్ట్ థింక్ ఇట్స్ లైక్ ఎ ప్రాక్టీస్ సినారియో. మీరే ఒక వెబ్ సర్వర్ ఇండియాలో పెట్టండి, సింగపూర్లో పెట్టండి, చూడండి ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఎన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఒక వెబ్ సర్వర్ వర్జీనియాలో పెట్టండి, ఒక సర్వర్ యుఎస్ పీపుల్కి సర్వ్ చేయడానికి, ఒకటి సింగపూర్లో ఏషియా పీపుల్ కోసం, ఒకటి ఐర్లాండ్లో యూకే వాళ్ళ కోసం. అలా 3 డిఫరెంట్ రీజన్స్లో 3 వెబ్ సర్వర్స్ పెట్టండి. అంటే ఒక పెన్ అండ్ పేపర్లో పెట్టి on what policies the website should serve, failover policies, geographical location policies అని రాసుకొని you try to create these policies here from the traffic policies. Can you see guys, whatever the action you do with these policies, he'll charge you. You got it?
AWS Route 53 pricing. How much he's charging for that, we'll see. For maintaining each hosted zones, he's charging me 0.50 dollars per hour. Sorry, per month. So now I created one zone testcase.aws అని .com అని. For that he's charged me $0.50. అది 1 hour వాడినా month లో 1 minute వాడినా he'll charge that. So let me delete that zone. How to delete the zone? Simple అండి. రైట్ క్లిక్ చేసి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి delete అని కొట్టండి. Delete hosted zone. That's it. Confirm. So what are all the records that are with this hosted zone? Those will get deleted. Next, after creating, again he's charging for using that hosted zones. How he is charging? Under this hosted zone, if you create each and every record, see, right away, I had this hosted zone. For this hosted zone, he costed me $0.050. Under this hosted zone, for every record that I create, he is charging me 50.00 dollars per month on per policy. Per policy, remember this, per policy. For every A record, for every policy, he's charging this price, $50. Okay. If I create failover policy, he'll charge $50 per month. Next, he's charging for queries. Domain name server ki client queries వస్తాయి కదండి. ఈ సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది, ఆ సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది. For that, he's charging $0.400 per million queries. ఒక మిలియన్ క్వెరీస్ కి ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు. ఫస్ట్ 1 బిలియన్ క్వెరీస్ వరకు ఆ ప్రైస్. దాని తర్వాత ఆ బిలియన్ క్వెరీస్ కన్నా ఎక్కువ క్వెరీస్ వస్తే మీ డొమైన్ నేమ్ సర్వర్ కి he's reducing the half of the price of that. Per million ki he is charging $0.200 per month. Next, if you create latency based routing queries, for every latency based routing queries, for creating he's charging $50. For creating the policy, he's charging $50. After the traffic that flowed through that policies, like every query that hits to that policy, for that he's charging $0.600 per every million queries. Like that, this is what that pricing you have to go through it. Okay. So any doubt guys, you had any doubts on this? అంటే మీరేంటి అంటే ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ మీకు ఎలా వస్తుందంటే ఆఫీస్లో మార్నింగ్ జాబ్స్ వచ్చే ఇక్కడ ఎలా అడుగుతారంటే మీ మేనేజర్ వచ్చేసి మీకు ఇన్పుట్స్ ఇస్తాడు. నాకు రౌటింగ్ పాలసీ ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి, నా వెబ్సైట్స్ ఇక్కడ 3 రీజన్స్లో ఉండాలి, నా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వచ్చేసి ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే మీరు చెప్పాలి. యాక్చువల్గా మీ మేనేజర్కి తెలియదు హౌ దిస్ ఎవ్రీథింగ్ వర్క్స్ అని. Ask him, try to analyze what are his pain areas. Maybe some scenarios, after getting the job, you have to work with clients. You reach the clients, ask him what are the pain areas of surfing or serving their website to the clients. Latency is their pain area of their main website. So tell him, we can reduce your latency by introducing multiple servers at different regions. Assume that you had clients at India and also you had clients at UK. Then introduce 2 servers, one at UK and one at India. Then serve the website to the clients of UK through that whatever the server that is within the UK. Then serve the website to the clients of India through whatever the server that is in the Mumbai data center region. Like that, explain him and resolve this is how you have to work on the future.
on these concepts when you're dealing with these concepts. And before explaining, if he agrees, then give him the pricing statement. For implementing this, it will charge this much of amount. ఆ ప్రైజింగ్ మొత్తం చూస్తే ఒక కొటేషన్ అంటే ఒక పిఓసి ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్. యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ in a documented form, and you have to submit that documented form to him. You have to get the approvals from him. Next, you have to design the architect, and you have to submit that architect to the sysops engineer. From that architect, sysops engineer will do this. He'll launch all these things. This is how the process goes on companies. It depends on మీకు ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్లో మార్నింగ్ జాబ్ వచ్చాక it is not mandatory that he'll make, we don't know whether he'll make us to work on with EC2 services or S3 services or deployed development services or this infrastructure VPCs or Route 53s. We don't know, but it's better we understand all the concepts of Amazon Web Services, infrastructure side, website side, database side, and we'll have a minimum knowledge. See, if you తెలుస్తేనే కదా tomorrow you can speak with your managers about it, or you with your team leads about this. So at least have a minimum knowledge on all what are all the concepts I was teaching, and make practice on the main topics EC2, S3, VPC, cloud formation, elastic beanstalk. అంటే it's your choice అండి. What are your, if you want to become a system engineer, then your main core areas you have to concentrate is VPC, EC2, Route 53. If you want to become a developer with Amazon Web Services, your core areas you wanted to concentrate is code commit, SNS, SES. Or if you want to become a DevOps engineer with Amazon Web Services, your core areas you have to concentrate is cloud formation, ops work, code deploy, code commit, code pipeline. So we learn all the concepts of AWS, maximum services of AWS, but depending upon your job role, you have to concentrate on the particular services of AWS and you have to practice with that. Okay. So any doubts, guys? Srikanth, do you have any doubts on this? Are you listening from the first of this class? Yeah, Karthik, I'm there. You listened all the topics. Very good. So what about you, Naveen? Any doubts you have? No, I'm good. You are good. Okay. So you, Bhavin, you are new to this cloud computing, right? These concepts are all Yeah, you are new. So how do you feel about these concepts when I say this load balancers, failover cases, web servers? Are you getting no, confused or are you actually, getting a picture, a clear idea of no, what I was? Yeah. no, I'm getting actually a clear idea because I took WebSphere administration and training for about 6 months. So in those, I see the concepts like load balancers and web servers. And so I can understand. Yeah. Okay, you can understand. Okay. You, Arun, what about you? Yeah, I can understand the topics. But this is new concepts for you, right? Yeah, yeah. Okay. So you, Kishore, what about you, Kishore? Kishore, are you there? Yes, Kishore, can you hear me? Hello, Kishore.
Okay, Kishore messaged me. Everything is clear. Okay, maybe he has some problem with his mic. Okay, that's it for today class, guys. Srinivas, I forgot. Any doubts on this topic? ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లేను కార్తిక్ నేను వాళ్ళని ఒకసారి ఈరోజు రివైజ్ చేస్తాను ఒకసారి మీరు చెప్తున్న ఆప్షన్ సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ సెషన్స్ అన్ని రికార్డ్ చేస్తున్నానండి అండ్ ఐ హ్యాడ్ ద రికార్డింగ్స్ విత్ మీ వాట్ ఐల్ డూ ఓకే ఫర్ షూర్ ఓకే బై ఎండ్ ఆఫ్ ది డేట్ ఐ అప్లోడ్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ డే 1 డే 2 అని నేమ్స్ పెట్టి రికార్డ్ చేసిన రికార్డ్స్ అన్ని నేను యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసి ఐ షేర్ విత్ యూ గైస్ నాట్ టు ద వరల్డ్ ఓన్లీ విత్ యూ ప్రైవేట్ బఫరింగ్ దిస్ ఇస్ ప్రైవేట్ సర్ఫింగ్ సో ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెనాట్ డౌన్లోడ్ దీస్ వీడియోస్ బట్ యూ కెన్ వ్యూ దీస్ వీడియోస్ ఆన్లైన్ yeah through online you can Okay. surf this video okay ఓకే ఓకే I'll share you the links after these classes. That's it for guys. Please go through the documentations, pricings, and again, please at your free times, please go through these white papers of this AWS Route 53 and have a look at that. If you have any doubts, please you can chat on that. You can ping me on the WhatsApp or Google groups. You can reply for that, or you can ask on the next tomorrow class. Okay. షూర్ షూర్ Yeah, that's it for today. We'll end this class by today. Okay. Did you share the guide yesterday? Documentation regarding Route 53? Yes, you can tap on. You can see if you require any documentation on any service of AWS. Just type AWS Route 53 documentation on Google. You'll find here it is. చూసారు ఒకసారి ఆ లింక్ అబ్జర్వ్ చేయండి నేను ఓపెన్ చేసే వెబ్సైట్ లింక్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ https aws.amazon.com is a web portal of amazon.com under this he has a folder called documentations. సో డాక్యుమెంటేషన్స్ లో రోడ్ 53 డాక్యుమెంటేషన్ ఇది అండి ఈ రౌట్ 53 డిలీట్ చేసి ఎంటర్ కొడితే డాక్యుమెంటేషన్స్ వరకు దీస్ ఆర్ ఆల్ ద అవైలబుల్ డాక్యుమెంటేషన్స్ విత్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఆల్ ద సర్వీసెస్ డాక్యుమెంట్స్ అండి ఇవి So from here you can download all the white papers and you can see the white papers. Okay? ఓకే That's I mail you this link. నేను పంపించాను Google Groups లో. Okay, that's it for today. Okay, bye bye. Have a nice day. Bye. Bye. Yeah, you too.